Janine Janine đã kiểm tra sự phản chiếu của cô trong gương dài đầy đủ. Nordstrom đang bán kỳ nghỉ, vì vậy đây là thời điểm hoàn hảo để mua một chiếc váy cho đám tang, đó là nếu cô ấy vẫn còn đi. Bạn của cô Ava khủng hoảng lớn tiếng trên bánh format khi cô ngồi trên băng ghế dự bị trong phòng thay đồ. Cô gật đầu chấp thuận, đó là nó ở ngay đó, bộ trang phục đó là sát thủ. Đó là một sự lựa chọn kém của từ ngữ và Ava nhận ra điều đó ngay khi cô nói chúng. Úp tệ của tôi. Đó là một nhóm nhạc tinh xảo, Ava cười lớn tiếng trước trò đùa của chính mình, điều đó bắt chước bản chất của mẹ Janine. Tôi thậm chí không biết tại sao anh lại đến trường Di, tôi không thể làm được. Janine lắc đầu khi cô quay sang kiểm tra mặt sau của chiếc váy đen đơn giản rơi xuống đầu gối của cô. Có lẽ điều này là quá tiết lộ, cô nghĩ. Cô vắng mặt trả lời Ava mà không quay đầu, nhưng nhìn cô trong gương khi cô làm mịn vải satin. Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ đi. Ava lau ngón tay format của mình trên quần jean của cô và đứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây ngay, trong phần áo choàng lạ mắt trong khi bạn dành một nửa chi phiếu cho chiếc váy này. Tôi cá là em họ cô đã thuyết phục cô vào chuyện đó. Đó là một nửa sự thật, John đã cố thuyết phục cô ấy đến dự đám tang. Ông nội Mai đã sống đến 99 và ông đã là thành viên lớn tuổi tốt bụng nhất trong gia đình điên của họ. Ông không bao giờ đánh giá Janine và ngoài John, anh là gia đình duy nhất mà cô được phép đến thăm. Nhưng những người khác, bố mẹ cô ấy, dì và chú của cô ấy, tất cả đều là rác rưởi. Họ đã tránh xa cô ấy. Đối xử với cô ấy như cô ấy chưa bao giờ quan trọng, đã chứng minh rằng họ không có đầu mối đầu tiên về ý nghĩa của gia đình. Cô ấy đã kết thúc với họ trong nhiều năm cho đến khi cô nhận được một cuộc gọi khiến cô ấy thắc mắc liệu cô ấy có thể phá vỡ quy tắc không bao giờ gặp lại họ nữa. Janine làm trợ lý thiết kế cho một tạp chí thời trang trung tâm thành phố và có 3 đèn nhấp nháy trên điện thoại của cô trong khi họ thảo luận về dòng rơi. Có những mẫu trên bàn làm việc của cô trong khi một số người khác làm việc trong một cơn cuồng loạn gần cô. Nhưng nhân viên tiếp tân đã đến thông qua hệ thống liên lạc và khẩn trương nói rằng cô nên nhận dòng 1. Cô đã không nói chuyện với mẹ trong 3 năm nhưng bà ở đó ở đầu kia của hàng, nghe có vẻ tức giận và buồn cùng một lúc. Chào, vậy ông nội của cô đã chết rồi. Im lặng, sau đó mẹ cô ta cúp máy trước khi Janine có thể đặt câu hỏi. Tim cô rơi ra khỏi ngực khi nước mắt trích mắt cô. Cô lập tức gọi anh họ John, và anh ta cho cô ấy vào. Ông đã khỏe mạnh 1 phút, sau đó một cơn lạnh xấu biến thành viêm phổi và sau đó không có quay trở lại ở tuổi ông. Nhìn kìa, John nói vài giờ sau khi họ gặp nhau để uống cà phê. Con biết con đã xong việc với dì Gigi và chú Nick. Nhưng ông nội, anh ấy thật tuyệt vời với anh với mọi thứ. Ông ấy sẽ bảo anh bảo họ cút đi và khoe cái mông kiêu hãnh của mình trong đám tang của ông ấy. Ông nội Mai cũng sẽ sử dụng những từ đó theo cách chính xác đó. Janine đã không hứa sẽ đi nhưng sau đó như Ava đã đề cập cô đã ở đó, chọn ra một chiếc váy đen cho đám tang mà cô có lẽ không sẽ tham dự. Nhưng cả hai đều biết cô ấy sẽ không đi ra ngoài với chiếc váy đó nhiều như Janine muốn mua nó và mặc nó để làm mọi người bực tức. Ngay lúc đó, một người phụ nữ và con gái mình bước vào phòng thay đồ mang theo một bộ quần áo. Cô nhìn thấy cô và Ava và dừng lại trong dấu vết của cô, con gái cô đâm thẳng vào cô. Janine chát một nụ cười dễ chịu giả trên khuôn mặt của cô, nhưng Ava nhìn cô, sẵn sàng nói cho cô biết cô ấy có thể đi đâu. Người phụ nữ thì thầm với con gái mình và con gái cô bước ra, nhìn lại bối rối. Ồ, vậy có vấn đề ở đây không? Ava hỏi, mức độ giận dữ của cô tăng lên trước mắt họ. Người phụ nữ lật tóc trong sự phiền toái và đánh răng trong sự ghê tởm và lao ra như thể bị đuổi theo, thả một vài chiếc váy xuống sàn nhà. Ava quay sang Janine và nắm lấy bông tai của cô. Không, tôi sắp đánh bại con quỷ đó. Janine nắm lấy cánh tay của cô. Không, chúng ta hãy đi trước khi họ bắt chúng tôi rời đi trái ý muốn của chúng tôi. Hôm nay tôi không có năng lượng cho chuyện này. Dù sao tôi cũng không nhận được cái váy đó. Ava lắc đầu, thôi nào cô gái, chỉ cần xuất hiện trong bộ váy, và lái xe tất cả các điên, có lẽ cha của bạn cũng sẽ chết. Janine cuộn mắt và lắc đầu khi bước vào phòng riêng để thay đổi trở lại quần jean và áo thun. Tang lễ này không phải là về tôi, mà là về ông nội và ông biết ông ấy tử tế với tôi. Ava lăn mắt nhưng sau đó nhún vai. Tôi đoán bạn đúng, ông ấy cũng là với tôi lần chúng tôi gặp nhau. Nhưng thật là một thảm họa mà phần còn lại của cuộc hội ngộ gia đình đó hóa ra là. Tôi thậm chí không biết tại sao. Janine Janine examined her reflection in the full-length mirror. Nordstrom's was having a holiday sale, so this was the perfect time to buy a dress for the funeral, that is if she was still going. Her friend Ava crunched loudly on cheese crackers as she sat on the bench in the changing room. She nodded her approval. That's it right there. That outfit is killer. It was a poor choice of words and Ava realized it as soon as she said them. Oops, my bad. It is an exquisite ensemble. Ava laughed loudly at her own joke.
That mimicked Janine's mother's uppity nature. I don't even know why you're going to this, Jay. I couldn't do it. Janine shook her head as she turned to check out the back of the simple black dress that fell to her knees. Maybe this one is too revealing, she thought. She absent-mindedly answered Ava without turning her head, but watched her in the mirror as she smoothed the satin fabric. I never said I was going. Ava wiped her cheese fingers on her jeans and stood. Yay, that's why we're here, right? In the fancy gown section while you spend half your check on this dress. Your cousin talked you into it, I bet. That was half true. Ron did try to convince her to come to the funeral. Grandpa Mike had lived to 99 and he had been the kindest older member of their insane family. He never judged Janine, and aside from Ron, he was the only family she was allowed to visit. But the others, her parents, her aunts, and uncles, they were all trash. They'd shunned her, treated her like she never mattered. Had proven that they hadn't the first clue about what family was supposed to mean. She had been done with them for years until she got the one call that made her question if she would break her own rule of never seeing them again. Janine worked as a design assistant for a fashion magazine downtown and had 3 lights blinking on her phone while they discussed the fall line. There were samples all over her desk while several others worked in a frenzy near her. But the receptionist came through the intercom and urgently said she should pick up line 1. She hadn't spoken to her mother in 3 years, but there she was on the other end of the line, sounding angry and sad at the same time. Hi. So, your, grandfather is dead. Silence. Then her mother hung up before Janine could ask questions. Her heart dropped out of her chest as tears stung her eyes. She immediately called her cousin Ron, and he filled her in. Grandpa had been healthy 1 minute, then a bad cold turned into pneumonia, and then there was no turning back at his age. Look, Ron was saying a few hours later when they'd met up for coffee. I know you're done with Aunt Gigi and Uncle Nick, but Grandpa, he was awesome to you with everything. He'd tell you to tell them to fuck off and show your proud ass off at his funeral. Grandpa Mike would have used those words in that exact way too. Janine hadn't promised she'd go, but then, as Ava had mentioned, there she was, picking out a black dress for the funeral she was probably not going to attend. But they both knew she wouldn't walk out with that dress as much as Janine wanted to purchase it and wear it to piss everyone off. Just then a woman and her daughter walked into the dressing room carrying an armful of clothing. She saw her and Ava and stopped in her tracks, her daughter bumping right into her. Janine plastered a fake pleasant smile on her face, but Ava glared at her, ready to tell her just where she could go. The woman whispered to her daughter and her daughter walked out, looking back confused. Oh, so is there a problem here? Ava asked, her anger level rising before their very eyes. The woman flipped her hair in annoyance and smacked her teeth in disgust and rushed out as if being chased, dropping several dresses on the floor. Ava turned to Janine and grabbed at her earrings. Hell nah, I'm about to beat that bitch. Janine grabbed her arm. No you're not, let's just go before they make us leave against our will. I have no energy for this shit today. I'm not getting the dress anyway. Ava shook her head. Come on girl, just show up in the dress, and drive them all nuts, maybe your dad will drop dead too. Janine rolled her eyes and shook her head as she entered the private room to change back into her jeans and t-shirt. This funeral isn't about me, it's about Grandpa, and you know he was kind to me. Ava rolled her eyes but then shrugged. I guess you're right, he was to me too the time we met. But what a disaster the rest of that family reunion turned out to be. I don't even know why.